cyangwa ni bya bintu mu Kinyarwanda bavuga ngo umwana uko umuteruye niko akunera nyine ubundi se kukibageze kuri urwo rwego ubundi umuturage kugerana kuri urwo rwego bimeze gute ejo rero William Ruto yiriwe mu itangazamakuru ko yavugaga banza ari umunsi wabanje yaravugaga ati mureke tugire gutya ubundi kandi murabona mbese arimo aravuga ibintu byinshi nk'umuntu wumva ko nyine akeneye ubundi bufasha kandi iyi myigaragambyo imaze gutwara abantu bagera ku 115 mu myigaragambyo yabaye mu byiciro bitandukanye ko ari guhera umwaka ushize ukwezi kwa gatandatu n'ubundi nibwo imyigaragambyo yatangiye y'aba Gen Z n'ubundi nibo bari kuza kwigaragambya na kama wako na mpango si tukutane 2027 watengeneze sera yao tukutane na hawa 2027 njia ya mkato hapa aba bantu birirwa bikashyago nabo bahindura ibintu bakitonze bakipanze tukazahura muri 2022 hakuna tumekubaliana watu wa Nairobi yes atabantu ba Nairobi turi kumvikana na wasikie vizuri ndabumva kandi ndabumva neza wasikie vizuri ndabumva neza na waelewe ndanabasobanura ndabumva tumekubaliana Nairobi turahuza unasema tuendelee na kufanya kazi turemeranya icyo gihe tuzahure dukora akazi ibyo biragaragaza inyota y'ubutegetsi afite no guhangana. This country will not be destroyed by a few people ntabwo iki gihugu kiteze kuzasenywa n'abantu bake who are impatient and who want to have a change of government using unconstitutional means. Bafite kutihangana bumva ko bazasenya iki gihugu binyuze mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga ntabwo bizaba. And I want to tell them it is not going to happen. Kandi ndagira ngo mbabwire ko bitenda kuba. Sinzi niba muri kunyumva. Tumeelewana? Yes. Turikumvikana. Na kama walikuwa wanafikiria ile walikuwa wanafikiria wafikirie tena. Niba bumva ko ibyo batekereje bari batekereje nibongere batekereze neza. Because mimi nimenyamaza, mimi nimewavumilia, lakini narabihanganiye ariko is enough. Ibyabaye I want to birahagije. say that for the avoidance of any doubt. Ibyo kandi ndabivuga ntabishidikanya. Tumeelewana jameni? Tumeelewana? Turumvikana. Wacha nirudie. Reka mbisubiremo. Those who attack our police. Abo bantu bari kwataka igipolisi cyacu. Those who attack our security abo bantu bari kugaba intambara kubacunga umutekano bacu abagore n'abagabo. Abo bantu bari kwataka ibikoresho by'umutekano no kugera kuri station za polisi. Bira no gutangaza intambara. Bira n'ibikorwa by'iterabwoba turi kumwe namwe kandi mu buryo buhamye. Turi kubyumvikanaho. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ntabwo dushobora kugira igihugu kiyobowe n'iterabwoba. Ntabwo dushobora kugira igihugu kiyobowe n'urugomo. Ntabwo bishoboka kandi ntabwo bizashoboka. Tumekubaliana my friends. Turikubyumvikanaho shiti zanyu. Tafadhali watu wa Nairobi tuheshimiane bwana. Reka Nairobi mureke twubahane. Mwache tukubahane ubundi. Mureke twubahane twese turabanyakenya. Twubahane. Jado burya n'umugabo avuga gutya. Aha, harahagazwe. Ngaho ngwino tubwire. Mwaramutse. Twaramukanye n'aba bagabo n'abakomeye hano twisunze. Abahe. Ruto. Wamwisunze se? None urumva tse datari kuvuga ko abantu basenya batazabemerera. Ko simbona Zederike yambaye nk'abarinzi be. Ase kucyajya mu baturage ahubwo. Niko politike yabikina. Ejo bundi bamukubise igikweto mu mutwe. Ntacyo bitwaye. Ashaka ko kubita ikindi. Ugakubita perezida igikweto mu mutwe. Bamwise Kasongo yabakanguriye gukora capati bamwita capati bamwise nta kintu na kimwe batamwita. Politike yabo niko bahisemo kikira. Ni naho mpera urumva? Abanyakenya iyo baganira natwe bagenzi babo bo mu karere k'uburasirazuba bwa Afrika bavuga ko tukiri inyuma mu cyo bita demokarasi. Sibyo bana bidusuzuguriye pe. Yego. Ko twe tukiri kure cyane mu cyitwa demokarasi. Iryo jambo ry'aba demokarasi burya niyo mpamvu babashyize hafi y'icyumba cya OTAN. Ntago ari mu cyumba cya OTAN. Niyo mpamvu baberetsa icyumba cya OTAN gikorera. So rero bavandimwe iyo demokarasi ivuga ko bazatora barwana banicana murabyumva. Abayobozi bariho ku ruhande rwabo bashwane. Ubu ngubu sinzi niba mubizi ko muri Kenya byananiranye
urumva biranagoye cyane ko perezida yumvikana na visi perezida we. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta yabanye n'uyu bigeraho biranga, uyu abana na Rigiji bigeraho biranga, ntibyanatinze ko yagarutse yashinze ishyaka urumva kazendebe yagarutse, ariko noneho ni ishyaka ryo kurwanya uyu mu mashyi no mu mudiho, sibyo? Rwose ubu noneho no kwibuka ko bakuranye birasigara mu mateka gusa. Visi perezida uyu yishyiriyeho abaturage bavuga ko ngo ni ikisi, ni igikoresho, instrumentum vocali nk'uko baratini bavuga, ni instrument qui parle, ariko n'ubundi ngira ngo ni bwo buryo, ni bwo bushake bwe, ni bwo buryo okay, strategically ngira ngo sawa. Urumva uyu kuva yajyaho mu buryo bwo kumurwanya, urumva reba kuva yajyaho kugera uyu munsi ubu hari abanyakenya bamaze gupfa mu buryo bwo kumurwanya ngo binyuze ayikoti mu nzira ya demokarasi. Reba abaturage bamaze gupfa uko bangana. Iki cyumweru ntimubaze mumbwira 30 iki cyumweru gusa ntitugeze ku wa 4, ntimuri mumbwira 30 yego. Iyo niyo demokarasi muri Kenya bahisemo baturusha, yo gushyiraho umuyobozi bicana, mu gukomeza mu kuyobora kwe bakaba bicana, urumva mu kuzamukuraho bazicana. This time ibikorwa remezo, ngiyo demokarasi, ngiyo ishusho ya demokarasi hano rwose. Gahunda rero iyi ishusho se si ya demokarasi deri, ngiyo ishusho ipiki yego tinda ukajya mu muhanda, ngiyo ishusho ya demokarasi. Ubu se mbwira, nta kibazo perezida naveho, ntabwo mumukeneye, urumva aya mafaranga aza kongera gukoreshwa muri iki gikorwa remezo byari ngombwa. Ngiyi demokarasi. Njyewe rero ntiriwe njya no ku bantu, urumva ntiriwe njya no ku bantu. nangize ngo banze umve visi perezida we uwahoze ryitwa Democracy for Citizens Party. Nta muntu n'umutakiramo demokarasi mu mashyaka y'iwabo. ubwo kandi bivuze ko ashobora no kubona abantu baryitaba Babuzose ni benshi eko mana, ndetse n'ejo none se utekereza ko atazajya mu matora bakamwemerera? Ako byaba ari intege. nese afite imiziro, harya buriya ntayo yaravuye ku butegetsi yegujwe, yavuye ku butegetsi aterewe icyizere n'inteko ishinga amategeko. ibyo se ni umuziro, azabiburanira, ntiyabijuririye kwanza. Ni no kumenya niba ari icyaha, urumva byaba bihwanye no gukatirwa, kugukurwaho impeachment bukavaho ukeguzwa, ibyo ni kimwe, ariko no kurega ugatsindwa, urumva ugakatirwa ugahabwa imyaka runaka, ibyo ni ibindi bindi. Nize kunanirwa inshingano se n'icyaha. Sikiza wa Kenya, sikiza wa Kenya, reka twumve rigatigaca ahangaha ejo nyuma yo gushinga iryo shyaka ijambo ritoya yafashe. Nobody wants you to problem. And we also want to remind you that Mwai Kibaki had a difficult time from you, William Ruto. turashaka kwibutse ko n'ubundi Mwai Kibaki wabaye perezida wa Kenya nawe yagize ibihe bitamworoheye kubera wowe William Ruto. Videos are everywhere. You cannot say that Mwai Kibaki did not face resistance. Ibikorwa byawe buri hamwe, ntabwo dushobora kuvuga yuko Mwai Kibaki atahuye no kunanizwa kwawe. It's on record that you gave hell to President Kenyatta for 5 years. So it is hypocritical for you to allege that Mwai Kibaki and Uhuru Kenyatta had a very easy time. Biri mu amateka zabivuga yuko wabahaye ibihe bitoroshye cyane cyane Uhuru Kenyatta ndetse na Mwai Kibaki. Doni uraza kuvuga hano yuko ngo bo bategeze bahura n'ibihe bikomeye, ibyo ngibyo n'uburyarya hateje ngorane. Also the problems Mwai Kibaki and Uhuru Kenyatta had came from yourself and it's on record. Abo bagabo bo Mwai Kibaki ndetse na Uhuru Kenyatta ibibazo bari bafite mu miyoborere yabo byaterwaga nawe. We want to advise you that the one-term movement is not getting you out of power outside the Constitution. Mr. President, nobody wants to throw you. Nobody wants to overthrow your government. Nobody wants you out of power through unconstitutional means.
nta muntu n'umwe ukeneye kugukuraho mu buryo butanyuze mu itegeko nshinga n'amategeko. Mr. President, I and the people we work with are on record. We want you to remove you from State House through the ballot in 2027. nyakubahwa perezida jyewe n'abantu banjye turashaka kugukura muri iyo nzu iruta izindi mu nteko mu nzu State House, mu ngoro y'ubutegetsi biciye mu matora. This narrative you are creating that there is an attempt to overthrow your government is for you to have the opportunity to use the Terrorism Act to profile communities. naho ibi byo wirirwa ubeshya uvuga ngo turashaka gukuraho ubutegetsi bwawe dukoresheje ingufu, ni wowe ubikora ukabigena ugamije kugira ngo ufate imiryango imwe n'imwe y'abantu ubakoreho ibikorwa by'iterabwoba And to persecute leaders who are opposed to your administration. no kugira ngo ujyane mu nkiko abayobozi bavuguruza cyangwa bahakanye ibyo ukora n'ubuyobozi Please bwawe. relax. We want you to serve your one term. ngaho tuza rero twe dukeneye kurangiza manda yawe. Nobody wants you out of government unconstitutionally. nta muntu n'umwe ushaka kugukura ku butegetsi bidaciye mu itegeko nshinga. Nobody has any plan to overthrow your administration. nta muntu n'umwe ushaka gukuraho ubutegetsi bwawe rwose. Mr. President, we want to face you on the ballot in turashaka August guhurira mu matora 2027. muri bibiri na So just makumyabiri na relax karindwi. and stop crying wolf that anybody wants you out of office unconstitutionally. nurangiza utuze ibyo kurira ubireke, nta muntu ukeneye kugukura There's ku no butegetsi leader mu buryo here who butemewe is n'amategeko. planning a coup, and none has the capacity. And nta muntu n'umwe urimo gupanga cyangwa gutegura guhirika ubutegetsi. nobody is interested. nta n'ufite ubushobozi, nta n'ubikeneye. The leaders in this country, and indeed 95% of the Kenyan population, want to humiliate you at the ballot. abayobozi ndetse n'abanyakenya bagera kuri 95% byose byabo biteguye kugukura ku butegetsi biciye mu matora. kugukoreza isoni mu They matora. already reached that moment. None of them would want you to go out through any other method, unless, of course, you decided to resign on your own volition. So please stop creating this narrative. nta n'umwe muri bo rwose witeguye kugukuraho mu buryo butari bwo. humura tuza gusa, keretse abaye ari wowe wihisemo ukavuga uti ndashaka kuva ku butegetsi. This narrative is to enable you to use anti-terrorism law to persecute leaders and to persecute the Kikuyu community. naho ibi byo urimo kuvuga ni ukugira ngo bikorohereze gukora ibikorwa by'iterabwoba ku bayobozi b'abakikuyu ndetse n'umuryango w'abakikuyu, kubera ko ari bo barimo kukuvuguruza. If you speak out online, Mr. President, you want to use the Terrorism Act to harass people. iyo utangiye kuza ubivugira kuri murandasi ugatangira gukoresha amagambo y'iterabwoba ugira ngo ubangamire abantu. Challenge your administration, you want to use the Terrorism Act to deal with people who are. abantu bose baje bashaka kuvuguruza ubutegetsi bwawe utangira gushaka guhangana nabo ukoresheje ibikorwa by'iterabwoba. This morning, I've seen Ruto quivering and wailing in uncontrollable anger. uyu munsi nabonye perezida Ruto arimo avugana agahinda n'umujinya, atongana mu burakari. atonganira mu burakari bwinshi. Excessive anger is not a solution. ubwo burakari bw'indengakamere ntabwo ari igisubizo. I want, with a lot of humility, to advise you to stop being angry. ndashaka gukoresha ikigero cy'ubumuntu bwo ku rwego rwo hejuru, mugira inama yo kuva mu bintu by'uburakari. That will not help. ibyo ntacyo bizagufasha. You need to know what you need to do because you have not been listening to the people of Kenya. ugomba kumenya ibyo ugomba gukora kubera ko umaze igihe kirekire utumva ubusabe bw'abanyakenya. Of Kenya are more angry than you are. abaturage b'abanyakenya bararakaye kurusha. You have overtaxed them. There is wanton corruption. bararakaye kubera yuko urimo kubasoresha cyane. There is abductions and extrajudicial killings. hari ibintu byo gushimuta abantu n'ubwicanyi budakurikije amategeko. There is ethnic profiling and other ills that bedevil your administration. hari n'uburyo bwo gutoteza amoko amwe n'amwe ushingiye ku moko kuba ari bo. If you want to be calm, please abolish the housing levy
and give dignity to the payslip. niba ushaka rero abolish what abolish what niba ushaka gutuza Dignity to the payslip. niba ushaka I've heard you gutuza senya ya nzu And iyo nzu give niyo bakunda dignity to the gukoreramo payslip. niyo bita I've heard you saying izitekano okay that you cannot give jobs to the young people. Please restore the dignity of the payslip. Restore the capacity of the middle class. nigeze kumva uvuga yuko ngo utaha abana batoya akazi ariko dukeneye kongera gusubizwa icyubahiro mu bijyanye n'imyishyurire dukeneye kongera gusubiza icyubahiro abantu bo b'amikoro mato The middle class will give jobs to these young people. nutabikora Stop abantu b'amikoro make bazishakamo ibisubizo killing bahereje and profiling the bakaza young abana bato people. Listen abamikoro aringaniye nibo bazaha abana bato to them. Stop abductions and extrajudicial killings. kabisubiyemo hagarika ubwicanyi n'ubushimusi Abolish, No. disband the killer squad of 101 officers at Danudin Haji. Give hustlers the jobs that you promised them. Mr. William Ruto, you are the one who promised. You cannot cry today that you have no solution, saying that other presidents have not been able to do it. You are the one. akazi wabasezeranyije dore niba babwiye ko uzabaha akazi naho ibyo kuza wiriza hano ngo uvuga ngo abandi baperezida ngo ntabwo bakoze ngo batanze akazi ni wowe wabibabwiye bikore Who promised these young people? Stop police brutality. Stop abductions and illegal detentions. hagarika ingufu z'umurengera polisi ikoresha hagarika ibijyanye no gushimuta no kwica Get the hustlers from the bottom of the economic pyramid as you promised. Yes, Mr. President, we agree there were other presidents before you, as you have rightly stated, and true, they never went through what you are experiencing today. May it please you to know that the reason why Kenyans really had problems with them, Mwai Kibaki and Uhuru Kenyatta were guided by the Constitution. nibyo turashaka ko ufata abana bato ukabegereza iruhande rw'ubukungu bw'igihugu nibyo urimo kuvuga yuko abaperezida babiri batigeze bahura n'ibibazo urimo guhura nabyo ariko bo bari bayobowe n'itegeko nshinga And the rule of law. They did not capture our constitutional institutions to work for them. bari bayobowe n'itegeko nshinga bubahiriza amategeko ndetse batinya kuvuguruza icyo itegeko nshinga rivuga Instead of working for Kenyans. They never killed children. They never attempted to build churches in State House. ntibigeze bica abana nta nubwo bigeze batekereza ibyo kubaka insengero mu biro mu biro by'umukuru w'igihugu They never organized militias to destroy people's property and kill them. ntibigeze bategura That is why imitwe yo kujya kwangiza imitungo ya rubanda umva cya kintu ejo twavugaga ni ukuvuga iriya myigaragambyo impamvu iri kuberamo ubwicanyi jado ni uko bajya kuzana abantu b'ibikoko baba bakuye hirya no hino mu mitwe isanzwe n'ubundi ari inyeshyamba noneho bakabazana ku kiguzi gitoya babene nta n'ibyinshi baba basaba bakaza bakavuga bati aba bantu make sure they return home badusubiriza iwabo mu ngo live or dead cyangwa ngo bave mu muhanda mu myigaragambyo yahinduye isura ikaba demonstration yahinduye isura ikaba rioting ni bande batabikora se ahubwo abatabikora nibo kibazo that is democracy ibyo byose regidi yari arimo avuga that is democracy no kubivuga kwe urumva ni demokarasi. it is democracy ariko rega nibyo babwiraga uyu mugabo baramurebereye baramugaya ngira ngo bumvaga ari umupasiteri gusa atazigera ahinduka ngo abe seriye gutya inde ruto yarebereye uno mugabo gaca rwose nawe ugeze kuba umupasitoro niwe pasiteri ahubwo uriya ni umwungiriza gaca guha afite n'urusengero uriya ni umwungiriza ruto ni umwungiriza mu rusengero rwa yari umwungiriza ubu ntibagikorana bombi ni abapasiteri ariko yamufashe minenego yaramudebekeye bagitangira gushwana hariya mu biro akiri visi perezida hariya niho aba yarashatse kuko babigenza kandi ku ruhare kwinshi gukoresha ingufu z'umutekano ku ruhande rwa ruto ntekereza ko habaye ubukererwe habayeho ubukererwe ubundi gukoresha ingufu z'umutekano uzikoresha ari nyinshi
abigaragambya bitari byasandara henshi ariko iyo byamaze gusandara henshi nawe ugashoramo ingufu nyinshi bihita byica byinshi byanze bikunze yabanje kubareka yabanje nyine nawe kujya muri iyo myumvire ya demokarasi. Icyo ni kimwe. Hari ibintu bibiri Derek iyi demokarasi yo muri Kenya yakora nanjye ndi Ruto ntarebera. Icya mbere ngira ubwoba iyo umusivili arimo gusatira agana kukize aho inzego z'umutekano zikambitse. Ngira ubwoba iyo byageza aho kuburira icyubahiro abantu bashinzwe umutekano bawucunga bafite ibikoresho byabugenewe. Ngira ubwoba. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri perezida wamwanga n'ubutegetsi bwe wabwanga n'ibiki byose wabyanga ariko ibikorwa remezo ni umutungo rusange w'abenegihugu. Nta muhanda wa perezida uhari, nta ofisi ya perezida ibaho, habaho perezidansi buri umwe wese aragenda bayisimburanwaho. Ntabwo ari ibiro by'umuntu, it's not a private office. Perezidansi yakira abaturage n'inzego zabo. Yes. Nta nteko y'abantu batowe icyo gihe ibaho ngo ni abandi nibimuka bazajya mu nteko yabo. Ni inteko ishinga amategeko y'igihugu bazayisimburanwaho. None se bavandimwe bagenzi ibyo ni mumara gushwanyaguza imihanda yose mugashwanyaguza, offices mugashwanyaguza. Ndeke ishinga amategeko bari twitse umwaka ushize batwika indege bagera bute dore ngabo mu mihanda. Ebe nabyo rero asewe niba adashoboye kugarukiye cya kibazo ejo bundi wabashije niba adashoboye kuyobora yavuyeho kuko ni nisayini yuko adashoboye. Demokarasi ni iki? Demokarasi ni ubushake bw'abaturage. Yego sibyo? none ntibagushaka. Demokarasi ni ubushake bw'abaturage, ntibagushaka. Urumva? Byumve urebe mugiraho muhuriza cyangwa se nibinaba ngombwa ube wagenda mu nzira ziteganyijwe na ntuza na constitution. Ariko kumbwira demokarasi ishwanyaguza ibyo nabyo nta perezida wava ku butegetsi abaturage ngo ntibamushaka. Ibyo se nibi ibyo reka byihorera. Ariko kumbwira ngo demokarasi izaza ishwanyaguza ibikorwa remezo ahubwo nyine ahangaha ibintu bimeze cyane bari gupuruvinga kuko atajya ntagashoboye kuko gushobora bisobanuye umuturage arabyutse agiye kuri perezidansi ngo ntitugushaka avaho uri perezida. Hehe handi byashobotse. None kuba wazanye biru niba yarazanye imisoro akayibagereka hejuru umwaka ushize, ubu ngubu biravuga yuko amaze kubagereka iriya misoro ku mutwe bakayanga, yarababwiye atoke ndabiretse. Aza gusanga ikosa yakoze ari uko yabivuze. Ati so wabikora nabivuze. Wayifata se nkayinyanyagiza. Niba twari tugiye kwishyira ku kintu runaka ikajya ku bintu byinshi. Ugenda kuraho gato gato ariko n'ubundi wa musoro twashaka tukawubona. N'ubundi rega ikibazo yari yagize hariya nukuza kubivuga no gushaka kubigira ngo bibe biciye mu mucyo. Sibyo? Ariko niba abantu ibyo bintu babyanze barangiza bakakuganza ku rwego rw'uko udashoboye kubayobora, ntushoboye kubayobora nyine. Kuko uyobora bisobanuye harimo no guturisha rubanda. Niba udashobora guturisha rubanda se umva rero yamarira bari kumubwira ko nyabuzera aya marira bari kumubwira ejo niho yaje. Unajua wananiambia tuko pamoja, wafikirie vizuri. Ati turi kumwe abantu nibatekereze neza. Na mtu asinia unajua wananiambia sijui nini, sijui Moi. Urabizi baraza bakambira ariko tisinzi urabona Moi rais wa Kenya. Moi yabayeho perezida wa Kenya. Kibaki yabayeho perezida wa alikuwa rais wa Kenya. Na Uhuru yabayeho perezida wa Kenya. Moi kulikuwa na Kenyatta. Ati mbere ya Moi hari Kenyatta. Na baada ya Moi kulikuwa na Kibaki. Na nyuma ya Moi haza Kibaki. Na baada ya Kibaki kulikuwa na Uhuru. Nyuma ya Kibaki haza Uhuru. Hii kisirani ni ya nini? Use murakajwe ni uburakari bwose n'ubwira. Hapana. Oya bana. Hapana. Oya. Hapana. Oya. Ni upuzi. Hivyo nukutesha ibintu agaciro. Sio kama naelewana bwana. Sinzi niba turi kubyumvikana. Tuko pamoja. Turi kumwe. Hii fujo yote wananiletea. Urusaku rwose bari kunzanira. Kuki batarushize kuri Kibaki? Mbona hawakuletea Uhuru? Kuki batarushize kuri Uhuru? Hii madharau na kiburi ni ya nini? Akagasuzuguro n'umujinya n'ibyi. Hapana. Hiyo mchezo tuache. Iyo mikino tuyihorere.
Sijui kama tunaelewana bwana. sinzi niba turi kubyumvikanaho. Let us sort out our problems. Tuache ukabila, reka ibibazo byacu tubikemure, tureke ibyo bintu by'ivanguramoko, chuki, tuache tureke urwango, kiburi, tuache tureke madharau. uburakari, tureke agasuzuguro. Sisi wote ni wa Kenya. Twese We are all turi abanyakenya. Na hakuna Mkenya bora kuliko Nta mwenzake. munyakenya mwiza Sisi wote ni gusa wa undi. Kenya. Twese turi abanyakenya. Ama mnasemaje watu wa Nairobi? Sinzi ko mubyumva abantu b'i Nairobi. Tumekubaliana? Turi kubyumvikanaho. Na kuna watu wanafikiria kwamba wataendesha fujo Kenya hii. Hari abantu batekereza ko bazakomeza aka kajagari n'akavuyo muri iyi Kenya. Juzi wamechoma mali ya wananchi. Ejo bundi hashize baraje batwika ibicuruzwa by'abantu. Supermarket imeporwa. Supermarket barayisahura. Wameharibu mali ya wananchi. Binjiramo baponda imari z'abaturage. Wameharibu biashara ya wananchi. Baragiye bangiza ibicuruzwa by'abenegihugu. Na wao ni viongozi wamechochea hiyo maneno. Kandi abari gukokereza ayo magambo n'abayobozi. Wanalipa vijana kwenda choma biashara ya ule. Bari kwishyura urubyiruko kugira ngo bajye gutwika ibicuruzwa by'abaturage. Kwenda choma biashara ya ule. Ngaho tekereza kumuha amafaranga ugenda utwika iby'uriya. Wale wote ambao wamepatikana katika hiyo njama ya kuiba na kupora mali ya wananchi. Muri ibyo bikorwa byo gutwika no gupondaponda ibya rubanda. Kuchoma biashara za watu wengine. Gutwika ibicuruzwa by'abantu bandi. Hatua ya sheria na wote watafungwa. Bazakurikiranwa n'amategeko kandi bose bazafungwa. Na wao viongozi wao, we are coming after you. N'abayobozi babo nimumenye ko namwe tuje kubakurikirana. You cannot sponsor violence in the Republic of Kenya. Gutera inkunga ibikorwa by'urugomo muri Repubulika ya Kenya. And expect to go scot free. Hanyuma niturangiza twitege ko tuzasigara natwe twidegembya. Sijui kama tunaelewana. Sinzi niba turi kubyumvikanaho. Na mimi nataka niwaambie wa Kenya. Hari ikintu ngira ngo mbabwire abanyakenya. Mtu yeyote uwo ari we wese ambaye anaenda kupiga polisi, uzahirahira kujya gukubita umupolisi, mtu yeyote uwo ari we wese anaenda kuvamia police station, uzatinyuka kujya kugaba ibikorwa by'urugomo kuri station ya polisi, is a declaration of war icyo gutangaza in the Republic of Kenya. Muri Repubulika ya Kenya. It is not acceptable. Ntabwo byemewe. Sijui kama tunaelewana my friends. Turi kubyumvikanaho nshuti zanjye. No, enough is enough. Ibyabaye birahagije. Kuendelea tena. Ntabwo ibintu bishobora gukomeza. I will protect jewe nzarinda property ya wananchi wa Kenya, imitungo ya rubanda, maisha ya wananchi wa Kenya, ubuzima bw'abanyakenya, biashara ya wananchi wa Kenya, ibicuruzwa by'abanyakenya, business z'abanyakenya, ni inshingano za guverinoma ya Kenya ariyo nyoboye. Hii vita tugomba gukora ibishoboka byose tukamenya ko iyi ntambara yo kwangiza ibya rubanda kubitwika tugomba kumenya ko ihagaze, bigomba guhagarara. Sinzi niba turi kubyumvikanaho. And we are going to use whatever means that is available. Kandi tujye gukoresha buri buryo ubwo bwose buhari bushoboka kugira ngo igihugu gitekanije. Ntabwo dushobora guhembera kwemera guverinoma ubutegetsi bumeze nk'aho budahari. Destroy the development we have in this country. Kwemera ibikorwa byo gusenya hapa Kilimani. Reka mbibarize baturage ba hano Kilimani. Tunajenga kama hii. Ati watu washenzi wanakuja kuwakisha moto wa chombo. Reka dufate urugero nk'abantu bubatse iyi nyubako iri hano inyuma. Surely. Hanyuma abashenzi tubemberere baze ngo baje gusenya mukuri. Ni inchi tunajenga ama ni inchi tunabomoa? Ubwo icyo ni igihugu turi kubaka cyangwa ni igihugu turi gusenya? Alafu watu wanatuambia Kiingereza sijui siasa nini. Hanyuma abantu bakaza kutubwira ibyongereza sinzi ngo politics sinzi. That will not go on. Ntabwo ibyo bintu bizakomeza. You can call me whatever names you want to call me. Ubuzampimba amazina yose mushaka kunyita. I will make sure that there is peace and stability in Kenya. Ariko ngomba gukora ibishoboka byose ku buryo nizera kandi nkabizeza ko amahoro yagarutse n'ituze. Mu buryo bwo bwose bushoboka. Sio kama tunaelewana my friends. Sinzi ibintu turi kubyumvikanaho nshuti zanjye. Hii kuchoma mali ya wananchi itakoma. Ibi bintu byo gutwika imitungo ya rubanda bigomba guhagarara. Wananchi anahangaika miaka nyingi. Umwene gihugu aba yarahangayitse igihe kirekire kutengeneza biashara yake kugira ngo abashe kubaka turiya tuntu twe tw'ubucuruzi aba yararundarunze. Wananchi anapanga mambo yake. Umwene gihugu apanga ibintu bye. Hanyuma umuntu wiyita ngo n'umunyapolitike injijiraho nayo izitegura imyigaragambyo azapange urusaku. Mwananchi inaharibika alafu wanatuambia ni siasa. Atumbaka imitungo ya rubanda iri kwangirika wakaza tubwira ngo iyo niyo politike. Iyo ni politike nyabaki. Iyo ni siasa. Ese iyo niyo mwita politike ubundi. Na kama wako na mpango. Kandi niba koko bafite gahunda tukutane 2027. Mwaje tugahura 2027. Watengeneze sera yao tukutane na hao. Nibategure politike yabo bayinonosore duhure 2027. Mkato hapa katikati. Hakuna. Naho inzira yari yose bateguramo hano hagati hoya. Watu wa Nairobi. Bantu ba Nairobi turi kubyumvikanaho. Na wasikie vizuri. Ndabatega amatwi kandi nkabumva neza. Bidashoboka. Ndabumva neza.
ndabumva neza. Tumekubaliana Nairobi. Nairobi turabyumvikanaho. Tunasema tuendelee na kufanya kazi. Muranyemereye dukomeza akazi rero noneho. This country will not be destroyed by a few people. Iki gihugu ntabwo tuzemera gisenywa n'abantu bake badashoboye kwihangana. Ibisigaye gusubiramo ibyo yavuze avuga ko abantu bari gusenya igihugu bakoresheje uburyo bunyuranije n'ubwagenwe n'itegeko nshinga. So Derek, ntago mfite ikibazo n'umuturage wagaragariza ubutegetsi ibitamunyuze. Ntago mbifitemo ikibazo. Akanatsinda tubatora ngo badushyiriye mu bikorwa ibiduteza imbere, ibizamura imibereho yacu neza, sibyo? Ibizamura izina ry'igihugu cyacu, ibyo nibyo tubatorera. Batari muri iyo nzira twabibabaza. Ariko demokarasi izaza, urumva, igaragaza ibitagenda neza, yangiza na duke twari tumaze kugerwaho, nayirwanya nka kuriya Ruto arimo avuga yayirwanya. ariko baba bavuze ukanga kumva. Ariko se twumvikane kuvuga ukanga kumva, iyo umuntu avuze ukanga kumva, urumva, that is constitution. Bati imisoro irahenze, ubuzima burahenze, bakabiririmba umwaka umwe ugashira undi ugataha ukabihorera. Hanyuma igisubizo ukabereka turike yuko niba bavuze yuko wenda ibintu runaka byahenze cyangwa se ugiye kuzana umusoro ucishije mu buryo bwemewe n'amategeko babyanga, ukajya noneho kutugabagabanya buhoro buhoro bishyira ku bintu nta kibazo. Ibyo Derek urimo uvuga nibyo, ibyo bibangamiye abaturage biragatabwa, sibyo? Ariko icyo utari munsobanurira ngo nkomvenke, urumva, gucagaguza umuhanda bikagufasha iki muri ibyo byombi? Perezida aravaho, icyo ni icya mbere, uraba umukuyeho. Icya kabiri, cya kindi wabuze wa musoro uraba uvuyeho. Icya gatatu, mbwira, gucagaguza umuhanda utari buze gusanwa ako kanya, muri urwo rugamba biragufasha iki ako kanya? Biragaragaza ko perezida adashoboye kuyobora. Nibimara kubigaragaza haratangira gushakwa option, cyane cyane mu baturage. Muri iyo option rero, muri iyo option 31 tayari baraba bagiye. Ariko urugamba rwose, kuko rura n'urugamba rwo kuba perezida. N'urugamba rwahe, nahitamo ahubwo ko mufata imbunda mukajya kurwana mukabaroberiyo. Ku bantu bakurikiranye ibintu byo muri Bangladesh, hagitangira kuvuga imbwirwaruhame nk'izi, nibwo byanze, nibwo byamunaniye Sheikh Hasina avaho, ko yari amaze kuvuga ngo shoot to kill. Noneho ahubwo amera nk'usutse umuriro muri nako lisansi mu muriro. Abanyeshuri bameneka ku mihanda, abaturage n'abandi bantu bose. Ikintu cya mbere barimo baragusaba uretse gatoya, ubutegetsi bwe buvaho. Yes, ubutegetsi bwe buvaho burarangira. N'abapfuye barazuka. 300 gupfa abantu barapfa, none se rya abantu badapfa? None se ubutegetsi bwo bujya kuza ku butegetsi nta bapfa? Abaciye mu bihe by'imbunda barapfa, abaciye mu bihe bisanzwe habaho imyigaragambyo. Hari ikimenyetso cyabihwanye hagati ya demokarasi n'urupfu? Demokarasi no, demokarasi ni uburenganzira bw'umuntu kuvuga ibyo yumva ashaka kuvuga. Uza kumwica n'ushaka kumubuza kubivuga. So ntabwo wakoresheje demokarasi ye, ntabwo ari we wiyishe. Uzanye iyo demokarasi azarwana? Oya, muri demokarasi nta kurwana. Okay. Umuntu ati hariya, umuntu hariya ati, sibyo navuga perezida avuga, atariko rero ujya kurwana na polisi, ibyo mumenye ko Kenya itaza kubyemera. Ujya kurwana na polisi? Ujya kurwana na polisi? Kurwanya polisi dayeri. Oya, hariya byamucanze. Sawa. Kumucanga ko byamucanze, ibyo ntawe byamucanze rwose. Kumucanga byo byamuremeranye, icyo turagihurizaho rwose. Byamubyimbanye, ibyo byo nibyo. Kandi iyo byagucanze biba byagucanze. Ibyo nibyo byabyimbye byo. Byabyimbye byo. Reka tugaruka tureba mu zindi nguni zisi.